Dear students, today let us discuss about electron spin resonance spectroscopy or electron paramagnetic resonance spectroscopy. In electron spin resonance spectroscopy, we monitor transitions induced by absorption of radiation in the microwave region between the magnetic energy levels of an electron with unpaired spin in an external magnetic field. It is also called electron paramagnetic resonance spectroscopy, and its application lies in extensively used in transition metal complexes and deviated geometries in crystals. Now it is applicable for species with one or more unpaired electrons, free radicals, transition metal compounds, and useful for unstable paramagnetic compounds generated in situ or in electrochemical oxidation or reduction. So it is widely used for the study of free radicals, ions, molecules or molecular fragments containing odd number of electrons. Radicals like hydrogen free radical, methyl free radical, triphenyl methyl radical, species like C6H6 minus, molecules like NO, oxygen, NO2, transition metal ions with unpaired electrons and their complexes, organic compounds in triplet excited states, etc. give ESR spectra. And the sample may be solid, liquid or gaseous states. As all of you know that electron possesses spin, since a charged particle possesses a magnetic dipole, the spin angular momentum of the electron is associated with a magnetic moment which can interact with an applied magnetic field. In the case of a molecule in which all electron pairs are spin, there is no net electron spin, but there is a net magnetic momentum when an unpaired electron is present. Usually an electron has a spin of S is equal to half. So the magnitude of the spin angular momentum will be equal to root of S into S plus 1 h by 2 pi. So EPR measures the transition between the electron spin energy levels and transition induced by appropriate frequency radiation of microwaves. It requires a common field strength of 0.34 and 1.24 Tesla. Microwave frequency should be between 9.5 and 35 gigahertz. Based upon the spin of an electron and its magnetic moment, for a molecule with one unpaired electron, the two energies electron spin energy level can be given by the equation E is equal to GMB B0 MS, where G is called the proportionality constant, MB is the Bohr magneton, B0 is the magnetic field, and MS is the electron spin, which can be plus half or minus half. The absorption of energy causes a transition of an electron from a lower energy state to a higher energy state. That is, from a lower energy magnetic energy level to higher magnetic energy level. In EPR spectroscopy, the radiation used is in the gigahertz range. Unlike most traditional spectroscopy, in EPR spectroscopy, the frequency of the radiation is held constant while the magnetic field is varied in order to obtain an absorption spectrum.
Now let us discuss what causes the energy levels. The energy level, an electron has a spin of half, and there will be two energy level. In the presence of an applied field, it will split into two energy level with ms is equal to minus half and ms is equal to plus half. Thus, an electron spin magnetic moment has two energy levels in two orientations, which is ms plus half and ms minus half. On applying an external magnetic field, the degenerate states split into two states like this, one of lower energy and the other of higher energy. The lower level always corresponds to ms is equal to minus half. The interaction between the oscillating magnetic field of the radiation and the magnetic dipole of the unpaired electron can produce resonance. Resonance is a condition when the frequency of the rotating magnetic field equals the frequency of the precessing electron. Then the two will be in resonance. The frequency of such a transition can be found out from the equation of this equation, where E equal to h nu. We get what is the value for nu. The value for nu will be GMB B0 ms by h. Calculating the frequency from this equation, we get that always nu is equal to 9.53 gigahertz. I already told that it is in the range of gigahertz. Once more I say that when an electron is placed within an applied magnetic field B0, the two possible spin states of the electron have different energies. The lower energy state occurs when the magnetic moment of the electron is aligned with the magnetic field. The two spin states are labeled by the projection of the electron spin ms on the direction of the magnetic field, where ms is equal to minus half, which is parallel, and ms is equal to plus half, which is anti-parallel state, as is shown in this diagram. All of you can see this in the diagram. This is ms equal to minus half and this is equal to plus half. This means it is parallel to the applied field, and this means it is anti-parallel to the applied field. So the EPR spectrum is very simple. Put a sample into experimental magnetic field. That means apply a magnetic field. Irradiate microwave frequencies. You should give microwave radiations to the sample and measure the absorbance of radiation. When we measure, we can see that there will be two states. These are the two states. I already told you that these are the two states. One is minus half GeBe, and the other is plus half GeBe. This will be parallel. This magnetic energy level is parallel to the applied field, and this magnetic energy level is anti-parallel to the applied magnetic field. And during resonance, when the frequency equals the energy difference between these two levels, an electron in the lower energy state can jump into the higher energy state, and that is called resonance. Okay. So this is what is ESR spectroscopy. ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടത് ന്യൂക്ലിയറിന്റെ സ്പിൻ ആയിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയറിന്റെ നെറ്റ് സ്പിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ റെസണൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് EPR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ പാരാമാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നും വിളിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എന്തായാലും അൺപെയർഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. അൺപെയർഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ESR കാണിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്
ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം താഴേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ സ്പിന്ന്. ഒരെണ്ണം ആന്റി പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പാരലൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായുള്ള സ്പിൻസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് വേറെ ആരുമായിട്ടും പെയർ ചെയ്യാനില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നെറ്റ് സ്പിൻ ഉണ്ടാവും. ആ നെറ്റ് സ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെറ്റ് സ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് √(h)(s+1) h/2π ആണ്. ഇനി അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഓക്സിജൻ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് കാണിക്കും. കാരണം അവർക്കൊക്കെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പലതും പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെല്ലാവരും ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവരും കാണിക്കാറുണ്ട് ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇനി ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏത് റേഞ്ചിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക. മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈക്രോവേവ്സിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് സാധാരണയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 1.24 ടെസ്ല ആ റേഞ്ചിലാണ്. 35 GHz ഒക്കെ വരും. 9.5 തൊട്ട് 35 GHz ഒക്കെ വരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എനർജിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. ജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. ജി ഈസ് കോൾഡ് ദി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ, ഇലക്ട്രോൺ ജി ഫാക്ടർ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.0023 ആണ്. ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ വാല്യൂ അതാണ്. എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ബീറ്റ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MB ഈസ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ. ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബീറ്റ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഞാനിവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ MB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൽ ബീറ്റയാണ്. ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9.274 × 10⁻⁻24 ജൂൾ പെർ ടെസ്ല ആണ്. കാരണം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് EH/4πme എന്നാണ്. E എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്. H എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. 4πme എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബീറ്റ കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ MB. B0 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇനി MS എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. +12 അല്ലെങ്കിൽ -12 ആക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷന്. രണ്ട് സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് വരുമ്പോൾ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു EPR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും GHz റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്ന് ഹാഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഇതിന് പറ്റും. അതായത് ഒന്ന്
നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡിന്റെ നേരെ തന്നെ ഇതിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ സ്പിന്ന് അതിന്റെ നേരെ തന്നെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ഹാഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എതിർവശത്തായിട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് ഇത് പാരലൽ ആണ്. പാരലൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുകളിലത്തെ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി പാരലൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്പിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസ് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ചാടി പോകാൻ പറ്റും. ചാടി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കണം. മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ESR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ MS is equal to മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും. MS is equal to പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി പാരലൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, മുകളിലുള്ളതാണ് ആന്റി പാരലൽ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് ചാടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണു. അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലെവൽസ് വരുള്ളൂ. ഇതാണ് EPR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു പ്രീലിമിനറി ഐഡിയ EPR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.